আসসালামু আলাইকুম। No voice. হ্যালো। Yeah, no voice. সৌরভ ভাই কি আছেন? হ্যাঁ রাফি ভাই, ভাই কথাবার্তা তো কিছু শুনছি না আজকে। আমি আনমিউট করে রাখছি, ঠিক আছে? তুমি মিউট করে রাখছিলেন? হ্যাঁ ও। আমি মিউট করে রাখছি, এই যে একটা আনমিউট করলাম, ঠিক আছে? আমার মনেই নাই যে আমি যে, ঠিক আছে, আমি তো সেই 2 কোশ্চেন পড়ে ফেলছি। ঠিক হ্যাঁ, আছে? already যে there's Priyanka, she is saying that no voice, no voice. আপনি দেখে কিছু শুনতেছেন না, আমি একবার সালামও দিলাম। হ্যাঁ আমি সালামের আনসার দিছি ভাই, ঠিক আছে? ও, আপনি যে সালামের আনসার দিয়েছেন আমরা তো কিছুই শুনি নাই। না ওই যে ঠিক আমি আছে। আমি মিউট করে রাখছি,
আচ্ছা যাও। বুঝতে পারছি, it's okay, it's okay, ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে এই পেশেন্টের সুপ্রানিউক্লিয়ার পালসি আছে, আবার মাল্টি সিস্টেম অ্যাট্রোফির মতো আছে, পার্কিনসন ডিজিজ আছে, তার হচ্ছে কুইটিয়াপিন দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, অ্যান্টিসাইকোটিক। তো এখন তার আরো মানে এটা খারাপের দিক, কুইটিয়াপিন দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে ওরা বলছে যে এখন কি করতে হবে। হ্যাঁ, which of the following therapeutic strategies is the most appropriate with respect to maintaining his mobility? ঠিক আছে, এখন কুইটিয়াপিন যেহেতু দিছে এটা ওনার খারাপ হয়ে গেছে, তো আমরা এটা একটু অফ করতে হবে, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম। আচ্ছা, ওই যে লিউ বডি ডিমেনশিয়া আছে। আচ্ছা, এটা পারবো আমরা, সমস্যা নেই, পরেরটা যাই। আমি তো ভাই এই যে মিউট করে, আমি প্রথমে ঢুকছিলাম মিউট করে, ওইটা আর আনমিউট করি নাই। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। 83 তে হচ্ছে which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis. So diabetic amyotrophy, frontotemporal lumbar radiculopathy, and হচ্ছে myalgia, paresthesia, spinal stenosis. Okay, a 44-year-old woman comes to the rheumatology clinic complaining of pain, pins, needles, and altered sensation over the anterolateral aspect of his left thigh. আর কিছু লাগবে ভাই? Symptoms are না, মেরাল যে প্রেসথেটিক। এটা খুবই ইজি কোশ্চেন, আমরা স্কিপ করে গেলাম। সো 84 হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস। সো এই তো অপশনগুলো মোটামুটি কাছাকাছি চিনা। A 32-year-old farmer's wife was referred to the neurology clinic with a 3-month history of slurred speech. She had noticed some clumsiness so when preparing food in his chicken, and her handwriting had disoriented. Her husband reported that she had seems depressed and not herself over the past 6 months. Her only past medical history of note emergency cesarean section and emergency cesarean section at the age at the birth of couple only child. Examination revealed the very poor short-term memory and mental state score at 22 out of 30. এদিকে হচ্ছে cerebral dysarthria আছে, limb ataxia, gait ataxia আছে, limb and gait ataxia. ইজি করা হয়েছে, সেখানে হচ্ছে diffuse bilateral independent slow delta, হ্যাঁ, web activity and no periodic complex. What is the most likely diagnosis? তাহলে sporadic new variant frontotemporal Huntington Alzheimer's, new variant. Yeah, new variant. So new variant. The unfortunate woman has a variant which most likely to have been acquired through the eating infected meat, and early appearance of her psychiatric symptoms and general deterioration in her motor skills support this diagnosis. Meat homozygosity is 1 to 9 of the prion protein gene, 40% Caucasian is associated with the increased risk of infection. Okay, পরেরটা চলে যাই। মানে র্যাপিডলি প্রোগ্রেশন হয়েছে, এই জন্য নিউ ভ্যারিয়েন্ট নাকি? আরেকটা হচ্ছে এজটা কম, 32। এজ কম। Blood transfusion history also there. Yes. So which one of the following is the most appropriate next course of action? Most appropriate next course of action: MRI thoracolumbar spine, obtaining accurate history of alcohol intake, recommending detox program, oral supplementation of all vitamin B, recommending cessation of all non-prescribing analgesia, initiating a trial of amitriptyline, sural nerve biopsy. Okay. সো এদিকে ক্যালসিয়ামটা একটু কম। আচ্ছা, পরে আসি। A 52-year-old electrician is referred to the outpatient clinic complaining of pain in his feet and difficulty in walking. On more detailed questioning, he reports noticing numbness over the soles of his feet for the past 10 months. The numbness sole of his feet over the last 10 months. He has been troubled by a pins and needles sensation and more recently burning pains in both feet. He also reports that his legs seems weaker and that his walking has become increasingly unsteady, such that he has recently given up work. He takes no regular prescription medication, although he has been purchasing increasing quantities of painkillers. The painkiller এখন বেশি বেশি খাচ্ছে from the supermarket
for symptom relief. He had smoked 20 cigarettes a day for the past 35 years, admits to spending more time in the pub since giving up work. So examination reveals symmetrical distal sensory loss in the lower limb, ankle jerk absent even with reinforcement. There is no significant postural drop in the blood pressure. So hemoglobin, WBC, platelet, MCB টা বেশি আছে 110, অ্যালকোহল যেহেতু খাই, প্লেটলেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিয়া ভালো, এন্ড হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন, বিলিরুবিন 30, ওকে ভালো, একটু বেশি আছে বিলিরুবিন, ALT 82 একটু বেশি, অ্যালবুমিন 43, ALP 44, ওকে, গামা জিটি ওকে, ক্যালসিয়াম একটু কম, TSS ভালো, T3, T4, 4 vitamin B12, folate, glucose, fasting sugar, ESR, CRP, serum protein electrophoresis, and random cholesterol, এগুলো ভালো আছে, জাস্ট এগুলো হচ্ছে ভালো। তারপর হচ্ছে which of the following is the most appropriate next course of action, আমরা নেক্সট কোনটা করব? সো একদিকে হচ্ছে প্যারাস্থেসিয়া আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে, আবার আরেকদিকে হচ্ছে পেশেন্টের আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে গিয়া কই জানি কি জানি বলতেছিলাম, ভুলে গেলাম। ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল হিস্ট্রি আছে, আর একটা কি জানি ছিল, আচ্ছা অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট ইভেন উইথ রেইনফোর্সমেন্ট, আচ্ছা পোস্টুরাল ড্রপ, নো সিগনিফিকেন্ট পোস্টুরাল ড্রপ। তাহলে কি হতে পারে? ব্লাড সুগার খুব একটা বেশি না, 4 পয়েন্ট কত জানি পাইছিলাম। Bilateral pins and needles feature is there. Yes. Sensory loss, bilateral sensory loss. সো এটা হচ্ছে সুরাল না বায়োপসি হবে আর কি, রাইট? No, it should be, I think, why should sural nerve? What you are suspecting? Peripheral Bilateral things. হ্যাঁ Peripheral neuropathy, if you're thinking, then go for the D, I think. হ্যাঁ, বাট ও ইয়েস, বিষয় হচ্ছে যে পেশেন্ট হচ্ছে Non-prescription. অ্যানালজেসিক Diabetic. পরিমাণ, হ্যাঁ ডায়াবেটিক, Patient having peripheral neuropathy here. So, no, and he's taking non-prescription analgesia without any prescription. Maybe alcoholic neuropathy is there. এটা তো ভালো, রিকমেন্ডিং সিজেশন অফ অল নন প্রেসক্রিপশন Yeah, অ্যানালজেসিক, try further that option D. এটাই ভালো, ট্রায়াল অফ এমিট্রিপটালি। Because the peripheral neuropathy start earlier than that alcoholic symptoms. Okay, he later goes to the pub and taking lots of alcohol, and that's the symptoms are seen. Yes, and also there is such a increased GGT. Yeah, that's because of alcohol only. MCV raised, GGT raised, LFT raised. Yes, exactly. So, alcoholic peripheral neuropathy, we need to stop the analgesias and initiate এমিট্রিপটালি হয় নাই, obtaining an accurate history of alcohol intake and recommending the detox program. তোমার কি বলে নাই যে অ্যালকোহল খাইছে এরকম কিছু বলে নাই? Yes, there is a history, but not a specific history. Just saying that he spent more time at the pub. Yeah. So this is the point. Okay. So 86. Which of the following investigation will be of most use diagnostically? Okay, so এখানে serum anti-voltage gated calcium channel antibodies, serum anti-muscle specific kinase antibodies titer, serum anti-triad muscle antibody titer, electromyelography, single fiber electromyelography, thyroid function test. Okay, so 42-year-old bus driver with diet control diabetes complaints of generalized weakness with which appears to be worse in the evening. A generalized weakness which worse in the evening. Okay, in the evening hours. She often complains of double vision. Her hands, her husbands and friends reported that her eyelids sometimes appears to be dropping. So আমাদের তো diagnosis হয়ে গেছে, তাই না?
Her symptoms are generally worse after a few hours of working, and he reports smoking 10 cigarettes a day for the past 25 years, drinking 3 to 4 uh, pints of bar most weekends. On examination, there is a subtle ptosis of the left eye following the upward gaze 45 seconds. There is a complete diagnosis myasthenia gravis. So which of the following investigation would be the most used diagnostically? Diagnostically, কোনটা most useful? Option D, Um, electromyography, single fiber. হ্যাঁ, সিঙ্গেল ফাইবার, এটা সবচেয়ে সেন্সিটিভ। সো এটার সেন্সিটিভিটি হচ্ছে 95 থেকে 99%। হ্যাঁ, অনেক বেশি। আর এসিটাইলকোলিন রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি হচ্ছে 85%। 85%, এটা 95 থেকে 99%। সিঙ্গেল ফাইবার ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি মোস্ট সেন্সিটিভ। ওকে, সো পরের কোশ্চেন আসি। Which technique that an 18-year-old nursing student is admitted for investigation of severe headache and neck stiffness. So headache, neck stiffness, nursing student, 18 years. Her CT scan normal and no call physician as on-call physician wants to carry out an LP. She is worried about post-lumbar puncture headache. Which technique that she has been shown to reduce the frequency and post-lumbar puncture headache would be suitable in this patient? So no local anesthetics prior to insertion of the spinal needle, 4 hours bed rest post procedure, use of atraumatic needle, এটাই হবে, full explanation of the frequency and clinical features post procedure headache lumbar puncture. It is the sitting position. Atraumatic needle, trauma করতে হবে। Yeah, atraumatic one. So headache most post lumbar puncture is common complication, and number of strategies have been suggested to prevent its occurrence. But the use of atraumatic non-cutting needles that best evidence based non-cutting. Okay, 18. So which of the following the most appropriate next step? Next step কোনটা most appropriate? Okay, একটু দেখে ফেললাম আমরা। A 23-year-old woman is admitted to the emergency department with hyperemesis. 23 woman hyperemesis. He is 14 weeks pregnant with her first child and claims to have eaten virtually nothing for the past week because of hyperemesis. Her husband is extremely concerned as she has begun to complain about double vision and become increasingly forgetful and seems unsteady of her feet over the past 48 hours. There is no past medical history of note. An examination blood pressure 105/60, 82 regular. Bilateral vertical nystagmus, ataxic gait, loss of short-term memory is confirmed. Minimal stress tested. Okay. Hemoglobin 10.5, WBC, platelets, sodium, potassium, creatinine, glucose 2, that means low, and urine ketones 2+. Ketone 2+. What is the which of the following is the most appropriate next step? That means nurse. IV glucose. Glucose commerce. Yeah. Glucose Glucose is low here. Yeah. CT head, intravenous thiamine and oral pyridoxine. আচ্ছা, এখানে 14 weeks pregnant, তো postpartum postpartum তো না, thyroiditis না, সো এখানে আমাদের গ্লুকোজ দিতে হবে। Hyperemesis gravidarum. Vernix encephalopathy. Yeah, leads to the vernix encephalopathy, that is vomiting. So there is ataxia and nystagmus. Sorry, এটাই ataxia nystagmus Thiamine deficiency is there. Thiamine. But the patient is hypoglycemic, that's why we have to correcting the glucose is more important. Okay, IB glucose. So while the needs of this need to give the thiamine or glucose first in a situation of burning encephalopathy, the diagnosis here is still subject to some debate.
The patient who has hypoglycemic with the 2+ urinary ketones, and it is most appropriate to give the glucose first. Sublingual glucose should be considered, but given her history, hyperemesis, that less favorable approach. Okay, glucose should be followed as early as possible with the thiamine supplementation. আগে গ্লুকোজ দিব যদি সিভিয়ারলি হাইপোগ্লাইসেমিক হয়, দেন থায়ামিন। আচ্ছা, চুজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস। সো আমাদের রেডিকুলোপ্যাথির কথা এখানে বলা হয়েছে অনেকগুলো। আচ্ছা, দেখি আমাদের 24-year-old male jockey and had recently brought a new pair of show boat and saddle of his horse. Acha, he had a long history of low back pain with GP, low back pain, and GP had given him analgesic intermittently. He had just returned from an exhausting horse race in which his horse had won. As he got down from the saddle, and he felt an excruciating pain in his right legs and was not able to walk. On examination, he had right foot drop. So the abortos and dorsiflexion of the right ankle was sorted 2 out of 5, and inversion of both the ankles. Okay, good. And straight leg rising test was 80° on both sides. Tendon reflexes are normal, and pinprick was diminished over the right foot. Common peroneal nerve. Yeah, horse saddle. Inversion is intact here. Yeah. The inversion is intact here. If it was lumbar L5 radiculopathy, then there would be global loss of the যেত আর কি, ইনভার্সন ইনটেক্ট থাকতো না। এখানে কিন্তু বলতে চাইছে ইনভার্সন অফ বোথ অ্যাঙ্কেল ওয়াজ 5. Yeah. So what is the optional management of this patient? Optional management key. Optional, not personal. Permanent. Admit with the acute ischemic thrombolysis, intravenous optimal. Oh, sorry, optimal. Intravenous levotalol, insulin, sliding scale therapy, thrombolysis with intravenous streptokinase. Okay, so you are called to the vascular ward during the evening to assess a 68-year-old diabetes. Okay, who had undergone the balloon angioplasty to his right leg that morning. Post-procedure recovery was uneventful, although he had required sedation for anxiety. He awoke with a right-sided weakness and language difficulty. For the past history, you note poorly controlled diabetes and hyperlipidemia. On examination of BP okay, and his sinus rhythm with GCS 14 out of 15. Beside blood glucose 9.5, and he has dense right hemiparesis, homonymous hemianopia, and expressive aphasia. Initial CT has performed is unremarkable. Given 300 milligram aspirin, what stuff tell you that it was 16.2 when awake, and it is now 18.35. এটা কি বললো? What stuff tell you that it was 16.20 when awake, and it was 18.35? What is the optimal management of this case? আচ্ছা, এখানে লাস্টেরটা কি বুঝাইলো? The word stuff tell you that it was 16.20 when awake, and it was 18.35. এটা কি বুঝাইলো? So admit the is he commenting about the blood sugar? Bedside blood sugar test is 9.5 millimole. He was dense. He has a dense right hemiparesis, homonymous homeanopia, and expressive dysphagia. Initial CT scan. In statement, they are saying that the patient when came it was the 4:20, and now it is 6:35. Okay, the timing. 4:20. Okay. Timing. Timing of presentation. Yes. So কতক্ষণ হইছে আমার, মানে এই ডিউরেশনটা কত হইছে? 16:20 থেকে 18:35 পর্যন্ত, মানে আমাদের 4.5 ঘন্টার মধ্যে হয়ে গেছে, তাই না? মেইনলি এখানে কত, 2 ঘন্টা 5 মিনিটস, 2 hours 5 minutes এর মতো গেছে নাকি?
Yes, 15 minutes, 15 minutes. তা উইদিন যদি এতক্ষণ হয়, এখন আমরা তাকে থ্রোম্বোলাইসিস দিব কিনা আর কি। তাইলে এখন তার একটা প্রসিডিউর হয়েছে, তাই না? কিছুদিন আগে একটা প্রসিডিউর হয়েছে, who had undergone balloon angioplasty to his right leg that morning. And post procedure তো আমরা সাধারণত থ্রোম্বোলাইসিস করি, কোনো প্রসিডিউর হইলে পরে করতে পারি। সাথে থ্রোম্বোলাইসিস করা যাবে না, ওয়েট করতে হবে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি একটা করা হয়েছে, একটা অপারেশন করা হয়েছে, হ্যাঁ, তো সাধারণত সাথে সাথে একদম করতে পারবো না। আর বলছে এখানে দুইটা জিনিস বলছে, একটা হচ্ছে কি উইথ টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, আর হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকাইনেস। ওই একই টিপিআর স্ট্রেপ্টোকাইনেস কোডটা, পার্থক্য নাই। অ্যাডমিট টু অ্যাকিউট স্ট্রোক ইউনিট, আইভি ল্যাবিটালল এন্ড ইনসুলিন থেরাপি। এন্ড এই প্লাস্টিক করার সাথে সাথে তো আপনার এগুলা বাকিগুলা দেওয়া যাবে না। সো মেইনলি হচ্ছে তাকে অ্যাকিউট স্ট্রোক ইউনিটে পাঠাই দাও, অ্যাডমিট। Yes. আচ্ছা, what is the next step in his management? আমি বুঝতেই পারিনি যে it can be the time there 1820 1835 টাইম তো আসলে এরকম করে বলিও না আমরা। Okay, so what is the next step in his management? A 70-year-old obese male smoker present to the casualty with ptosis, more marked on the left hand side, diplopia and fatigue. Ptosis, diplopia, fatigue. Okay, he is assessed by neurology team that day, and a provisional diagnosis myasthenia gravis is made. He is admitted for the investigation treatment, and electromyography repetitive stimulation gives rise progressively smaller complex. He is commenced an oral pyridostigmine 16 milligram PDS. You assess him the following morning, and he feels stronger, but it having difficulty swallowing the tablet. Difficulty swallowing the tablet. Stronger but it's having difficulty swallowing the tablet. Full neurological examination is limited as he is too breathless to lie on the examination couch, and you note fatigability of his limbs and eyes, along with the brief reflexes, the head dropping, the brief reflexes and head dropping. What is the next step in his management? Autoantibody and CT test, NG tube and the double dose pyridostigmine, oral prednisolone, oral 2, 3, 4 dipyridamole, diaminopyridine, and last one IV immunoglobulin. লাস্টে তো এই জায়গাতে একটা ঝামেলা বাঁধে দিল যে ব্রিক রিফ্লেক্সেস এন্ড হেড ড্রপিং, রিফ্লেক্সেস ব্রিফ, আর হচ্ছে ব্রেথলেসনেস আছে, টু ব্রেথলেসনেস লাইং দ্য এক্সামিনেশন চার্টস। তাহলে কি আইবি ইমিউনোগ্লোবুলিন? Yeah, emergency situation. We should go with that immunoglobulin or plasmapheresis or whatever. Like this. Definitely. Okay, 92. Which of the following investigation would you do to confirm the most likely underlying diagnosis? MRI brain, so কিছু screening test দেওয়া আছে এখানে, investigation. Okay, so 43-year-old right-handed man present to the ED with sudden onset of left-sided weakness. So right-handed man, left-sided weakness. His weakness came on during a game of squash, and he was unable to continue playing as a result. He তাহলে খেলার সময় তার এই ঝামেলাগুলো শুরু হচ্ছে। He also complains of pain in the back of his head and neck, which has been present since the weakness began. He works a stressful job in the city and admits to occasional cocaine use. Okay, although he reports that he has not taken any in the past week, and he takes others regular medication, has no significant medical history. Examination, he has normal tone and a grade 4 out of 5. Weakness is the pyramidal distribution in the left arm and legs. Coordination on the left side is reduces and compared to the right. Reflexes are normal, and right plantar is downgoing, left being the equivocal. There are no cranial nerve abnormality. The pupillary response are equal and normal. There is a mild tenderness and palpitation on the right side of his neck and behind the right ear. Okay, which of the following the investigation would you to confirm the most likely underlying diagnosis?
তাহলে কি করবেন? MRI brain, thrombophilia, syphilis, Doppler ultrasound, skull arteries, MRI brain and angiography. Carotid dissection or what? Maybe Doppler ultrasound scan. Carotid, But no cranial nerve involvement here. but in case of carotid dissection, also Horner syndrome present usually. Horner syndrome is present. Horner is present in both vertebral and if it is involved that Cross picture. Cross spinal picture. artery. Spinal, yes, yes. I think it should be a posterior stroke. Maybe MRI brain and angiography. I think so. Vertebral, I think so. That involving anterior spinal artery. Yes, yes. আচ্ছা এখানে কি ডিসোসিয়েটেড সেন্সরি লসের মতো কিছু বলছে? সেন্সরি এক্সামিনেশন Not spinal artery occlusion, there is dissociated sensory loss there. The only dorsal column is involved there and no spinothalamic sensory is intact. Sorry, আমি উল্টা বললাম। আচ্ছা তাহলে এটা মানে ডায়াগনোস কি বলতেছেন? লেফট সাইডেড উইকনেস। আচ্ছা উইকনেস আছে, খেলার সময় তার এই ঝামেলাটা হচ্ছে, স্কোয়াশ খেলার সময় ঝামেলাটা হচ্ছে। তাইলে ক্যারোটিড ব্রেন এনজিওগ্রাফি, এমআরআই ব্রেনও করা যায়। আচ্ছা হচ্ছে আমার কাছে এটা মনে হয় ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড আর কি। না এমআর ব্রেন এনজিওগ্রাফির কথা এই জন্য অ্যাকিউট অনসেট বলতেছে তো ঘটনাটা। কোকেইন খায় বুঝছেন, ওই কোকেইন খাইলে হচ্ছে ওই যে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি অক্লুশন হওয়ার সম্ভাবনা বা অ্যাকিউট কোন একটা ইনসাল্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর কি। ওই দিন আমরা বলছিলাম যে ওই যে দুইটার মধ্যে পার্থক্য করে হর্নার অথবা মানে ওই যে ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশন যদি এক্সারসাইজ হইতো, তার খেলাটা আবার কি খেলা, সে স্কোয়াশ খেলতেছে না, এক্সারসাইজের সাথে সাধারণত হইতে পারে ক্যারোটিড আর্টারি মানে ডাইসেকশন। যদি এক্সারসাইজ করার পর যদি কোনো স্ট্রোক হয় তাহলে ইয়ে হইতে পারে, ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশন হইতে পারে। আচ্ছা এখানে আমি অন এক্সামিনেশন হি হ্যাজ নরমাল টোন, গ্রেটাস হচ্ছে 4/5, উইকনেস ইন a pyramidal distribution in the left arm and leg. Coordination on the left side is reduced when compared to right. The reflexes are normal and the right plantar is downgoing, leaving equivocal. ঠিক আছে, লেফট সাইড সমস্যা কি? There are no cranial nerve abnormalities. আচ্ছা, and the pupillary responses are equal normal. এখানে হর্নার সিনড্রোম এখানে নাই, মানে এখানে পিকা টিকা নাই এখানে। তারপর হচ্ছে there is mild tenderness on palpation on the right side of neck and behind his right ear, মানে খালি হচ্ছে পেইন আছে আর কি। এমআরআই ব্রেন এনজিওগ্রাফি হবে বলছে, এটা তো শুধু এমআরআই ব্রেন করে এটা বোঝা যাবে না, এনজিওগ্রাফি সবাই করতে হবে, কারণ কোকেন খায় তো, কোকেনের সাথে বোধহয় হেমোরেজ একটা চান্স থাকে বোধহয়। স্পাজম হয় তো এটা আর কি। ওকে, তাই দিছে। Most likely diagnosis in this case is carotid artery dissection, কিন্তু হর্নার সিনড্রোমটা আমরা পাই নাই। Has caused the up to 20% stroke in the young patient as a the result of carotid artery dissection. Many presents with the neurological deficit that may be transient and include the hemiparesis. As in this case, Horner syndrome may occur due to damaged autonomic fibers around the carotid pulp itself. However, it should be remembered that a number presents without neurological sequelae, and at least acutely but simply with the pain in the neck. A carotid bruit may be detected, but it's not the reliable sign. The gold standard diagnostic carotid dissection is contrast angiographic tove. Now, however, non-interventional methods such as MRI angiography is the more commonly performed when it is suspected. Fine MR axial neck cuts can also make the diagnosis, providing good visualization of the dissected vessel. In this case, the MRI brain is needed to confirm the stroke, and MR angiography and demonstrate the dissection. Carotid dissection rarely involve the intracranial vessel. Yes, but the neck pain is the case make it likely to be the
extracranial. Antiplatelet therapy is given. Extracranial. No evidence support the anticoagulation. Right. তাহলে আমাদের মেইনলি করব আমরা ক্যারোটিড ডাইসেকশনে যে ক্যারোটিড কন্ট্রাস্ট এনজিওগ্রাফি সবচেয়ে ভালো হচ্ছে একদম ভালো যেটা সেটা হচ্ছে ওনারা বলে এনজিওগ্রাফি। হ্যাঁ, এনজিওগ্রাফিটা হচ্ছে ভালো করতে পারে। এনজিওগ্রাফি ইজ দ্য মোর কমনলি পারফর্মড এমআর এনজিওগ্রাফি। ওকে, পরেরটা আসি 93। সো হ্যাঁ, ওয়াইফাই কানেকশন চলে গেছিল। ওকে, চলে আসলাম 93 তে। সো which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis একটু অপশনগুলো দেখে ফেলি। Most likely diagnosis. Okay, 42-year-old woman with a long history of poorly controlled. The 42-year-old আমি কিন্তু স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। আসবে আসতেছে, আচ্ছা। এই কি যে ঝামেলা ওয়াইফাই। ওকে, তাহলে শুরু করি। হ্যাঁ, a 42-year-old woman with type 1 diabetes mellitus presented as an emergency appointment to his clinic with severe burning pain affecting her right proximal limb weakness. The severe burning right thigh and proximal limb weakness. He was some peripheral sensory loss and has previous laser therapy in both eye. Terminal diabetes complication. On examination, BP at the amyotrophic lateral sclerosis. Sorry. আচ্ছা, পড়ে নেই। EMI হচ্ছে তো her right thigh is painful on the lightest and there is evidence of proximal muscle weakness. So which of the following is the most likely diagnosis? Diabetic amyotrophy আর কি এটা। ডায়াবেটিক আমার সো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইনসুলিন দিলে মোটামুটি ভালো হয়ে যায়। The scenario is the typical diabetic amyotrophy, although type 1 type 2 ক্ষেত্রে পাওয়া যায় weakness in wasting the limited proximal muscle group কে ধরে sensory loss is minimal. তাহলে wasting weakness এগুলো হচ্ছে থাকে এবং sensory loss is minimal. The condition is thought to be at least partially immune driven. Although it also associated with the period of inadequate glucose control may be precipitated by a period of rapid improvement glucose level. ইনসুলিন দিতে হবে এই পেশেন্টের। So 94. Which of the following is the which of the following is the best way to manage her for the long term? Okay, so long term management কি করব আমরা? A 48-year-old woman present to the ED with a second transient attack, second time over the last 6 months. She was previously thoroughly investigated with the MRI and prolonged ambulatory cardiac rhythm monitoring, BP monitoring, thrombophilia screen. ECG shows a large right, echocardiogram shows large right to left shunt, large right to left shunt, right to left, okay, left, right to left shunt. According by the pattern foramen ovale, she had been complete, the pattern foramen ovale and right to left shunt had been complete secondary prevention medication, clopidogrel 75, simvastatin 40. He even completely resolved and examination in the emergency department. Emergency department for some 4 hours after the presentation is centrally normal. Which of the following the best way to manage her for long term? Till dual antiplatelet, commence anticoagulation, warfarin, not stop clopidogrel, no of the PFO and commence anticoagulation, warfarin, continue clopidogrel. ওই তো পার্টিকুলার ক্লোজার অফ PFO হবে যেহেতু তার টিয়া হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল। PFO হ্যাঁ ক্লোজ 95 অনেক বড় কোশ্চেন। So what is the most likely diagnosis? আমরা যদি একটু অপশনগুলো দেখে ফেলি, সিরিঙ্গোমাইলিয়া অ্যামিওট্রফি, CIDP। ওকে, মোটামুটি কাছাকাছি। 68-year-old man is seen in the clinic with a history of weakness in his arms and legs. The arms এবং legs weakness. His problem started 6 months earlier when he developed onset of weakness affecting his right hand over the course of 5 days. He had seen his general practitioner who had prescribed aspirin despite his
A weakness had spread to his right arm and leg. There, 3 weeks ago, he developed slurring of his speech and noticed that his muscle in his arm were twitching occasionally. Over the past month, he has also noted intermittent coughing and when eating. Then that means regurgitation. Regurgitation. Okay, past medical history include the rheumatoid arthritis for which he took azathioprine and ibuprofen. He smoked 20 cigarettes per day and drank occasional pints of beer. He had noticed that he had lost tone in the past 6 months. Examination, his emaciated cardiovascular, respiratory, abdominal are unremarkable. Cranial nerve bhalo with normal jaw jerk and no tongue fasciculation. Upper limb examination revealed fasciculation over the biceps and triceps. Upper limb fasciculation present of his right arm. There are wasting of the small muscle of his hands bilaterally. Small muscle wasting. Single my God. Hey, a great he had great full power with the upper limb and bicep triceps ribs are bricks bilaterally. Bicep triceps bricks bilaterally. Sensation are normal. Lower limb examination revealed bilateral quadricep wasting with occasional fasciculation occurs with the right quadriceps. Occasional fasciculation occurs right quadricep. Lower limb examination revealed bilateral quadricep wasting with occasional fasciculation over the right quadriceps. Tone was normally bilateral. Normal bilaterally, power was reduced, greater to 4 out of 5. Pyramidal distribution to the lower limbs. Knee reflexes are bricks bilaterally with absent ankle jerk. Plantar response are withdrawal and sensory are unpaired. So what is the most likely diagnosis? Cervical myelopathy, lumbar Sensation is and unimpaired. analysis. Sensation is unimpaired here, right? Hmm. So and হচ্ছে গিয়ে CA they may be sensation is unimpaired. So Wait, they will amyotrophic lateral ALS. sclerosis na? yes Yeah. MND yes Fasciculation and upper motor, lower motor neuron feature. আর lower limb motor হচ্ছে upper motor lesion. yes. So we'll go with amyotrophic lateral sclerosis. A small muscle wasting also. Yes. Okay, so next question 96. Here we found that this is the lesion. Okay. So question is, what is the next most appropriate investigation to identify the underlying cause of this condition? So CSF gram staining, TB হতে পারে nerve conduction study, CT thorax, abdomen and pelvis, and MRI brain with gadolinium and neuromyelitis optica, immunoglobulin. Okay. So a 23-year-old woman presents with weakness in his both legs, which has significantly worse over past week. So 1 week, past week, weakness both legs. She also had history of intermittent paresthesia in both legs over the period. He is normally a keen runner and regularly running half marathon, and initially noted symptoms become worse after her runs. He does not recall any recent diarrheal or viral illness. On flexion of the neck, he experienced an electric shock sensation down her back. So he's aparaxial, and there is no evidence of photophobia or neck stiffness. MRI spine shows here. So what is the most appropriate investigation to identify the underlying cause of this condition? CSF fluid gram staining, nerve conduction study, CT thorax, abdomen, and pelvis, brain, MRI with gadolinium. multiple sclerosis. Multiple sclerosis. So paresthesia alongside the brain with gadolinium. Gadolinium. So transverse myelitis. Transverse myelitis. কি বলে paresthesia alongside cervical MRI findings hints at transverse myelitis. However, the cause need to be identified. MRI findings confirm the clinically isolated syndrome. MRI brain may show the lesion which if they are non-enhancing would satisfy the characteristics of MSOS demonstration in the time and pace. ওই একই কথা. Okay, next. আচ্ছা এখানে অপশন এমআরআই স্পাইন তো ছিল না কোনো মানে
এমআরআই হোল স্পাইন এরকম কিছু ছিল কি? অপশনে ছিল না। না ওকে। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস তো ব্রেইনেও ইনভলভ করে, পুরো স্পাইনাল কর্ড ইনভলভ করে। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনে আসি আমরা। 97, which of the following is the most likely diagnosis? Yes, ভাই, most likely diagnosis একটু দেখে নেন। ওকে, সো এতে জেনারেল অ্যাট্রোফি কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য এজ। আচ্ছা, সিটিতে অ্যাট্রোফি পাইছে, জেনারেল অ্যাট্রোফি কনসিস্টেন্ট উইথ হিজ এজ। আচ্ছা, increased glucose. so a 72-year-old man is brought to the ED by ambulance after suffering from flurried visual hallucination and disturbed sleep hallucination visual. Leo body te jabe. To disturb sleep over the past few days since his medication of symptoms of Parkinson's disease were increased. According to his wife, he had memory problem and some limited hallucination even before the Parkinson was diagnosed. Current medication include both ropinirole, levodopa, Parkinson's disease, amlodipine management, blood test, amlodipine for blood pressure. Other history note includes the episodes of incontinence, examinations to reveal examination reveal blood pressure 145 by 72 millimeter mercury, which no significant postural drop. This his pulse is 80 bpm regular, respiratory and abdominal examination are remarkable. He has cogwheel and tremor towards the right and the left gait. So diagnosis কি বলে ফেলেন? আচ্ছা, পরেরটা চলে আসি আমরা। সো কোশ্চেন হচ্ছে আপনার which is easy findings would be classically associated with the herpes simplex encephalitis. Normal activity, burst of focal frontal spike wire activity, isoelectric activity, generalized spike and wave activity, frontotemporal slowing with a periodic sharp wave complex. এটাই তো লাস্টেরটাই ধরে, ফ্রন্টাল এন্ড টেম্পোরাল মিলি ধরে। Slowing with the periodic sharp wave complex. Okay. Question 99. Which of the following is correctly represent with the mode of action of fingolimod? এটা তো ওই যে ইকে বাইট করতে দেয় না। B cell cytotoxic, তারপরে মালিনা, prevent the lymphocyte movement across the blood brain barrier. এটাই prevent the lymphocyte movement across the blood brain barrier. তারপরে আসি আমরা 110. What is the likely diagnosis in patient pending further investigation? What is the likely diagnosis for this patient pending further investigation? কি হইতে পারে? মোটামুটি কাছাকাছি জিনিসগুলো। এদিকে আমরা ওপেনিং প্রেসার ওকে ফাইন, সিএসএফ প্রোটিন একটু বাড়তির দিকে, হোয়াইট সেল লিম্ফোসাইট হচ্ছে 80%, আর গ্লুকোজ ওকে, প্লাজমা গ্লুকোজ ওকে। So a 55-year-old gentleman is referred to the neurologist with a 5-day history of flu-like symptoms, diplopia and facial weakness. Okay, diplopia, facial weakness, flu-like symptom. He complains of diplopia odds in the left lateral gaze, but has also noticed a tilting of the print whilst reading newspaper. He cannot fully close his eye on the left side and to notice similar problem with the right eye. মানে bilateral facial nerve এর মতো আছে। He is diet control, diabetes, has no other medical history. Regular medication, came back for week go for camping holiday. Campe ঘুরে আইছে, so Lyme disease হবে। Lyme disease. Yes, lateral nerve palsy. Last New periborreliosis, Lyme disease. আচ্ছা,